Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, my dear students. How are you? I hope you be fine. Do you remember the previous lesson? Can you name some greeting ways? Great, excellent, very good. I'm glad that you remember the previous lessons and you can name some greeting ways. Great, very good. Do you know that we have different customs around the world? Yes, you know. And did you do your homework? Very good. کارخانگیتان هم که نوشته کردین بسیار خوب است. کارخانگی نوشته کردن با شما کمک میکنه درس خوبتر یاد بگیرین، تمرین داشته باشین و بر امتحان آماده شوین. So see the board to start the new lesson. We are in Unit 6, Lesson 2, and we are going to have 2 pages of this unit, 57 and 58. So be ready for these 2 pages. Open your books to the first page and see the first part. امروز ما زیادتر میخوانیم. درس قبلی ما درباره greeting بود و امروز درس ما مکمل ما رسم و رواج ها را در مورد احوال پرسی یا دیگه چیزا را زیادتر خواندیم. Let's see the vocabulary part. بین اول بخش vocabulary یا لغت ها را میخوانیم که لغت ها به ما کمک میکنه که موضوع درس نو هم خوبتر یاد بگیریم. Which of the following are international and which are traditional? Complete the table. کدام از این موارد یا لغت هایی که در اینجا ذکر شده بین المللی است و کدامش سنتی یا مربوط یک منطقه خاص است یا محلی است. For example, افغانی tea. چای افغانی. Is it an international word or tea or that is a traditional? Great, excellent. That is traditional. مربوط یک منطقه خاص است، مربوط افغانستان است، اینترنشنال نیست، یعنی سر تا سر دنیا میشه از این چای استفاده نکنن. How about قابلی پلو? Yeah, that is traditional too. How about handshake? Very good, excellent. Handshake یا قول دادن یک international way of greeting است. That's an international way of greeting. پس من ایره در این حسم میتونم نوشته بکنم. How about بوسکشی? Great. Excellent. That is traditional. مربوط منطقه خاص است. مربوط افغانستان میشه. شاید بعضی کشوران باشن ولی بین المللی نیست. یعنی سر تا سر دنیا این مراسم یا این گیم یا سپورت ندارن. How about English language? Is it international or traditional? Great. Excellent. That is international. زبان انگلیسی هم بین المللی است. How about hamburger? It's a kind of burger. Is it international or traditional? Very good. You think that is international. ما هم قسم فکر میکنم. به نظر من هم همبرگر اینترنشنال هست. شاید به شکل‌های مختلف استفاده شده اما لغتش سر تا سر دنیا استفاده میشه و انواع مختلفش مردم استفاده میکنن. We will have an interesting reading. Let's read it together. First we have 2 questions. Why is it important to know about greeting customs? چرا اصلا مهم است که ما درباره رسم و رواج‌های احوالپرسی بفهمیم؟ چرا ضرورت هست؟ It's important because maybe we face with different people with different country from different countries. این چرا مهم است؟ چون ما یک شخصی را میشه از یک کشور دیگه ببینم. I have to know how to greet with him or her. این مهم است که من بفهم چه قسم امروز احوالپرسی بکنم یا چه قسم رو ما ببینم، کدام اکسپرشن استفاده بکنم، کدام روش ما استفاده بکنم برای احوالپرسی. The next one is how are international greetings different from local? احوالپرسی ها یا رسم و رواج های greeting یا احوالپرسی چه قسم از که بین المللی هستن از رسم و رواج های محلی یا منطقوی چه فرق دارن؟ Yeah, they are completely different. Sometimes they are the same. بعضی اوقات بعضی رسم و رواج هایی را که ما در یک منطقه داریم مشابه است با رسم و رواج هایی که در بین الملل استفاده سر تا سر دنیا استفاده میشه. For example, which kind of these customs? مثلا در بخش بالا ما داشتیم handshake. قول دادن هم در افغانستان هست و هم در کشورهای دیگه کشورها هست. ولی بعضی کاستم ها یا رسم و رواج ها فرق داره. Let's read the reading. Be ready for this one and follow me, okay? You can put your fingers on the words to be with me, okay? At Oxford International School, I learned that greeting customs differ from one country to another.
در مکتب بین المللی آکسفورد، این نام یک مکتب هست، من یاد گرفتم یا من آموختم که رسم و رواج‌های احوالپرسی از یک کشور تا کشور دیگه مختلف است، فرق داره. Normally, students greet each other saying hi, hello or good morning. به صورت نرمال یا به صورت عموم شاگردا همراه یکی دیگه خود با گفتن های، هلو یا گود مورنینگ احوالپرسی میکنن. However, on special occasions, each practices their traditional way of greeting. Or, okay. به هر صورت میگه در حالی که در مراسم های خاص هر شاگرد یا هر کدامشان you have to change this word to their. شما این لغت میتونید تغییر بدین، has نیست. Their traditional way of greeting. یعنی هر کدامش راه و روش خاص احوالپرسی خود انجام میده که در سنتی خود انجام میده. یعنی اگر یک مراسم خاص باشه هر کس به طریقه محلی خودش و منطقه خودش احوالپرسی میکنه. حالا اگزامپل یا مثال های شما در اینجا داریم. My Japanese friends occasionally like to use their famous okiji. دوستهای ژاپنی من میگه که دوست دارن که از لغت خاص خودشان، یعنی لغتی که در احوالپرسی مثل که ما در لغت‌های ما سلام علیکم داریم، اونا لغت اوکیجی دارن. از این لغت در احوالپرسی و در مراسم‌های خاص استفاده میکنن برای خاطری که با دوستاش احوالپرسی بکنن. پس دوستای ژاپنی من در مراسم‌های خاص دوست دارن که از اوکیجی خودشان، اوکیجی مشهور خودشان استفاده بکنن. To greet each other که با امرای دیگران احوالپرسی بکنن. They bow to say good morning. آنها خم میشن به خاطر که بگوین به یک نفر که صبح بخیر. یا چی بگوین؟ hello or goodbye. یعنی برای گفتن صبح بخیر، hello و goodbye خم میشن. They bow to say. حالت خم دارن. Dilip and Raj use the Indian namaste to greet each other. دو تا دوستای دیگهش که نامش دیلیپ و راج هستن از نمسته هندی استفاده میکنن. ایندیان نمسته یک رسم و رواج احوالپرسی هست یا سلام علیکی از اونها به نام نمسته هست که به خاطر که به یک دیگه احوالپرسی بکنن از نمسته استفاده میکنن. They press چی رقم هست نمسته؟ They press the palms of their hands together and lift them up to their chins. دو تا کف دستشان به یک دیگه خود فشار داده و به طرف چانه یا به طرف زنا خود بالا میبرن که این حالت نمسته شان هست، به خاطر احترام و سلام کردن. Then they say namaste. بعد از اون میگن که نمسته. Filipino students shake hands, but close friends pat each other on the back and say kamasta. شاگردهای فیلیپینی که از فیلیپین آمدن قول میتن با یکی دیگه خود. اما دوستایی که نزدیک باشن، دوستای صمیمی و دوستای نزدیک در پشت یکی دیگه خود میزنن به خاطر و میگن چی میگن؟ این کلمه رو میگن کمسته. مثل صبح بخیر یا سلام علیکی دری ما و شماست. John, Jack and Patrick from Britain greet each other with a hug. جان، جک و پاتریک از بریتانیا هستند با یک دیگه خود به طریقه بغل کشی احوالپرسی میکنن. If they meet someone for the first time, they shake hands. اگه اونا یک شخصی را برای اولین بار ببینن قول میتن. Our friends from the Emirates, Saleh and Ahmad, shake hands with all of us every morning. دوستای ما از امارات به نامهای صالح و احمد قول میتن، با کل ما هر صبح قول میتن. این رسم رواجشان هست. At the end جمله آخر میخوانیم که فاینالاز شود ریدینگ ما. Going to an international school helped me learn about different greeting customs. رفتن به مکتب بین المللی به من کمک کرد که درباره رسم و رواج احوالپرسی مختلفی را یاد بگیرم. Okay, it was the reading. How was it? Now you know that people around the world have different customs for greeting.
حالا شما میفهمین که ما مردم سر تا سر دنیا رسم و رواج‌های مختلف بر احوالپرسی دارن. You know about the Filipino students, you have got familiar with them, and you know about the Britons, and how is it in our country? به نظر شما در افغانستان ما چی رقم هست؟ Do we have different customs for greeting? Are the provinces different? Do they have different customs? به نظر شما در سرتاسر افغانستان ما رسم و رواج‌های مختلف بر احوالپرسی داریم؟ آیا ما در هر ولایت ما بر رسم و رواج خاص یا مخصوص خودشان احوالپرسی میکنن؟ Yeah, you can talk about different customs. If you have a friend from different province or different places, you can ask him or her about their customs. اگر یک دوست دارین شما از یک ولایت دیگه هست یا همسایتان هست، میتونین پرسان بکنین که گریتینگ کاستم از اونا چی هست یا رسم و رواج احوالپرسی از اونا چی هست، اونا به کدام طریقه احوالپرسی میکنن. Okay, in the next page we have more practice with the greeting ways. See the book? In this part, the book asks you to fill in a country for each greeting customs. کشورها را همراه هر رسم و رواج شما خانه‌پوری بکنین. Check if the greeting is formal or informal. چک بکنین کدام از این راه روش احوالپرسی فرمال یا رسمی هست و کدامش اینفورمال هست. If you cannot tell, write I don't know. اگر شما نمیفهمین، معلومات ندارین، نوشته بکنین من نمیفهم یا I don't know. The country name is here. Form of greeting. نوع احوالپرسی چی است؟ Bow to each other. Which country can you name here? Great, excellent. For example, we have China or Japan. Is it a formal way of greeting or informal? That is formal way of greeting. یک راه رسمی هست، یک طریقه رسمی از احوالپرسی میشه در کشور ژاپن یا کشور چین باشه. How about shake hands? Can you name a country for this way of greeting? Great, excellent. For example, we have USA or we have Afghanistan, our country. Is it a formal way or informal? That is a formal way. آفرین، یک راه چی هست؟ رسمی هست. A pat on the back. Is it a formal way of greeting or informal? That is informal. Which country use this kinds of greeting? Yeah, you can name a country or you can write down I don't know. شما نام یک کشور را که میفهمید میتونید نوشته بکنین یا نوشته بکنین من نمیفهم، من خبر ندارم. How about a hug? Can you name a country with this kinds of greeting? ما در تکس هم یک country را داشتیم به name. Is it formal or informal? That is informal. شما میتونید کل از اینا را خانه‌پوری بکنین، از متن استفاده بکنین یا از معلومات شخصی خودتان. How about this one? Press palms and lift to chin. Yeah, that is a formal way of greeting, but can you name a country with this one? Yeah, you can name India. Part C, do you know of any other greeting customs? دیگر رسم و رواج شما یاد دارین؟ Tell your friends about them. درباره از رسم و رواج ها با هم میتونین به دوستان بگوین. Okay? For example, in the province that you live, which kind of greeting customs are most formal and which one are informal? You can name them and you can talk about them with your friends. Role play. عالمیم نوبت چی رسیده؟ رول پلی هست. ما نقش بازی میکنیم. In pairs, act out the custom of the country named by the teacher. ما یک کاستم میگم شما اکتش بکنین. You ready? Yeah. ما India. Press palms and lift to chin. میتونین اکتش بکنین؟ بسیار عالی، بسیار خوب. ببینیم شما چقدر لایق هستین. میتونین این همراه خواهر، برادر یا کسی که در خانه است همراهش کار بکنین و تمرین بکنین. The last part is listening. Listen to your teacher while reading the passage about greetings on page 57 and complete the table. بار دیگه به من گوش کنین. من این متنی که در صفحه 57 خواندم دوباره میخوانم. شما اینمی چوکات پیش رویتان باشه و نظر به متنی که من میخوانم چوکات خانه‌پوری بکنین. Okay? I don't translate the text again. Just this time I read the text. You be careful and complete the chart. For example, in the chart it asks you to write down the greeting, the country name like Japan, India, Filipino,
and the action or the greeting way, the ways of greeting. این راههای احوالپرسی هست. نامش هست، مثلا press palms and left to chin. کدام کشورها هست؟ در ژاپن اگر هست این رو تک میزنین، اگر در ایندیا هست این رو تک میزنین، اگر در فیلیپینو هست این رو تک میزنین. کدام راه استفاده میشه؟ بیردی شما پس چی میکنین؟ متن من میخوانم، کتابتان رو باز نمیکنین از روی متن، فقط طرف تصویری که من براتون نشان میدم این تصویر ببینین و چوکات خانه‌پوری بسازین. بیردی see the book. شما کتاب رو ببینین، من میخوانم. اوکی؟ At Oxford International School I learned that greeting customs differ from one country to another. Normally, students greet each other saying hi, hello, or good morning. However, on special occasions, each practices his traditional way of greeting. My Japanese friends occasionally like to use their famous okiji to greet each other. They bow to say good morning, hello, or goodbye. Dilip and Raj use the Indian namaste to greet each other. They press the palms of their hands together and lift them up to their chins. متوجه باشین که در چارت کدام بخش هست مربوط کدام کشور. من خواندم، ببینین کشور کدام رسم و رواج استفاده میکرد. پنسلایتان خب پیشتان هست. بسیار عالی. Then they say namaste. Filipino students shake hands, but close friends pat each other on the back and say kamasta. متوجه هستیم من درباره کدام کشور میخوانم؟ فیلیپینو. اوکی؟ John, Jack and Patrick from Britain greet each other with a hug. If they meet someone for the first time, they shake hands. Our friends from the Emirates, Saleh and Ahmad, shake hands with all of us every morning. The last line, going to an international school helped me learn about different greeting customs. Okay, I hope you have completed the chart. امید که شما کامل کرده باشین چاکاتا و listening هم خوب گوش کرده باشین. Okay, so in this listening we had an interesting text about the way of greeting and you have got familiar with the different ways of greeting around the world. What's your homework? Your homework is to read the reading part again and practice it aloud with yourself. You can summarize the reading and you can say the summary of the reading in front of a mirror and you can practice it with yourself. And also I ask you to complete the page 58. You can read the text again and you can complete the chart that was related to the listening. میتونید اگر قسمتی از بخش listening یا فراموش کرده باشین یا متوجه وقتی من میخواندم نشدین دوباره بخوانین متن از روی متن پر بکنین. Okay, so practice it a lot at home and do your homework. Have a good time.